Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbadimulu mbale kontana mbaflole ko suta dima gale bi sokure nyama ko pour na sinaja nakacha kul mele alon ko e kumata bakale normally ngana UDP TV and media le but be nyaje natana on pejoto because ngana diam kul mele is important nediam independently wala nata jang ka nyim programme nyin ka kenne pejoto so atrumele yalon ko alveji vero sen na tra se programme nyin siano e bajalo ko molmele yalon ko ete programme nyin e mandino de sente e marñol français programme nyin surono inshallah maybe in the all the way around. Bani uldron come bi lefana kacha cool level alan ko kumata bage because Gambia bidaka level monta kumata pour Gambia dingulu pour se findina kacha doleta Gambia ti anun to le France Gambia keno nyama nabi kacha mu mendi wala nyindi ko mafia li economy ni control nyame comme bankola fanko ya control nyame mafial nunko mafialu jumala mafial ti ufana kumala fana prince along bayring mafia ya siata ye mafia sifa jamal lebe banko kam balbi maybe mediamula mafia sifa nya sabala mafia me yalonko e kam sakunda filindi ani mafia me yalonko e kata society kono ka banku dungul filindi ani mafia me yalonko ila sulo manga fendi bari ifon ko lamma be kashala nyum ko be la ciow because nyaaje nyin ko boni nyokono asikeno mo kilo traje mi yalonko ani mafia jiga sabo be sotul mafia me yalonko akatara masakunda kono ka masakunda filindi ani mafia me yalonko afon ko dama e wolaje ni mafia sifa fana mo fende me yalonko akasoto dulal tarin so laje ko akumada bage pour zakacha zakacha munna zakacha ni mafia me yalonko ne tol foten pour zakacha la kola bade wulu wena kata samba minado wala min ko ka tele ni doron comme bi banko kanyam preso be nyadi preso membe ko cimento la preso be nyadi la nyim banko kanjam cimento la preso be nyadi la nyim banko kanjam mina yatina cimento la preso fura la nyim levulo nyinto akuma da ba cimento la preso be levulo mento mina yatina cimento la preso fura la nyim levulo to akuma da pour Gambien ko yalo because I believe ko Gambia do killing ega hamole soto pour ka loroke so banku de sulera cimento mo fenel mi alon ko banku de mo be sulera ba ne ko banku de mo be sulera cimento la le because banku de kala fikera bu mo le kono anu bi be alon ko jamano be tembo me alon ko momo ni kala fle yela cimento di bon kono momo ndi e kala fle pour yela cimento di bon kono say miliyatina cimento bi ada serta banko kan akuma da bar mile cimento da serndi banko kan Gambien kol
left a prince wala kacha. Because nala hakilo bakan. Nal diamu dole kan nung in my own page. Normally around Sungaro kono, last year Sungaro kono. Because ngo ntolunka kunyinka jalenka diamo kan diamo ninka haimale. Last year Sungaro kono. Nala hakilo bakan nung na diamo doke nung na own page. About cemento la cola, amanda cemento la cola, but ani essential la cola. Yen diamol men neke meke nyin kamo don comme diamu dia. But neke men kamo wala nyin ko ka diamu banko ka silo men wala. Mbade wol. Ka diamu banko ka silo banko kan na banko nga sela jumala wala. Okay, mbade wol. Amidu Dia. Na fale nun jal na long time go. Amidu Dia la company ay register wadu Jumala Gambia Banko Kanjang. Amidu Dia. Jumalam Amidu Dia ti ka fole Dia oil. Because nung ko Amidu Dia, maybe more dol ta alo na Jumalam Amidu Dia. So bari Gambian kolu wati jaman nan diam talan kale ko. Amidu Dia Jumalam Amidu Dia. Amidu Dia abe mundi mulle ke kan Gambia Banko Kanjang badi ngulu. It's very important prince along. Okay, but nimba fokan maybe dol ka aj mila ko membo politiko la monta politiko la mala na banko la ko fonna o kacha anu nimbe na banko ko kacha kan alkana na banko la kota alkasiga alkani politiko la nyoka. No, this is about our country and we need to discuss about our country because the more bulala mo kukilo ala kunna nafa be banko kan banko be halaki kan bimbo halako la kono bimbo halako la kono because ntole ya fojan juna manga bidi nde nyum fojan juna ngo simento ka ktada mendo ko ale ko gamme ko ale finde ale diam because simento ka kungulo damendo na fona je gamme ko alta bungulo nola. So what is going to happen now? Gambian ko alta doko kelano alta bungulo nola. O momoro nyata no ka bullo ke njang. Nyata comme in 2016 mol ka bullo ke njang. If you have 300,000, it's a land house all over, for example. Okay, but now in 2020 as you know, or 2021 as we are, land house all over, you have to spend almost $500,000 to $600,000. Double. Yes. Nimal land in the side. Lafana Haima. 2016 cemento bejelle. And in B 2021 cemento bejelle. 2016 cemento be around 200. 2016 $200. Right? $200. Na Sierra 225. Cemento around 2016. But say as we are now, cemento is $400. $400. $400 be cemento be all to say. Okay, say la falo na kala say mafia ye mun jem leke. O mafia lu e be mun jem le play kan Gambia dongul kan. It's very important pour na nyin kalamuta. Anu nyin kuma ka woni mbama nyolu anena bulora sol mele yalo ko be santoto pour fana yalo wala nan kan kan diamale because mine keda ntolena time ta na wato ta na ko nyin kisi fana kuma ko yoseto ngale ko Amidu Dia company alo wato jumal. So Amidu Dia kabla company lo cement factory lo because if you build a factory me yalo ko ka cement mun ko sama nanjam. So nina regana guy pale. So guy pale they give you a license. So ka license men dila wala license oning. Ita mare ning e ka baga so men sama nam pour ka muta ka ribakin ke e boka tax jo. E ka tax bond ye jele boka tax jo. So but normally na fale go nim factory ni abe banjun 5 years e boka tax jo. But another factory ni abe birkama ma famolto West Coast 7 years ika free tax 7 years ika wala dila free tax ika fa SIP they call it SIP ika wala dila for how many years for 7 years now the company is around West Coast birkama ma famal. But if your company is ila company be banjun ma famal to ni la company be banjun le 5 years ika wala dila. So Amidu Dia alaji be Amidu Dia ay mu fiara rek say Amidu Dia ala compagnie be munto abe bilkamale. Okay? Amidu Dia ala compagnie be bilkamale. So this Amidu Dia
7 years aboka tax jo because cemento ni ka sama nan jang if you believe I mean ne factory law because mina ka de ka mina consider je e ka même consider je wala nyindi ko you are going to employ other people ibe modo lam to la be employ la ela company nyindo so because mina ka da gay pa na le pour que kamol hamendi pour le développement ko banko kanya wala na gay pa nata ka investment promote so yani ko is an investment so pour que investment ni promote so ke bulolu julol ko pour que julol londi singula so pour que julol londi singula wala ka tane ka laisino le julol la le laisino dila e ke ma ko pour que na tax jo so gay Amidou Dia abenu nja wala nyama ya jembe jamano Amidou Dia abenu wala nyama ya jembe jamano sai Amidou Dia law 7 years on nyum banta kabri Amidou Dia 7 years on nyum banta normally e manya naka 7 years do dia ko tanke o manya naka anola 5 years do dia ko tanke sale ala no sai yemu ferre ka sai Allah akbar so what I mean ka sai wala nyundu ko ay factory dolo farafenya sai farafenya ay factory dolo farafenya sai farafenya sai ay factory melo farafenya yo factory nyinta they link that factory to Brikama factory. Saying they give him another 7 years. Saying they give him another 7 years without paying tax. 7 years. They give him another 7 years because Farafenya also is in the provinces. This is how the mafias work. Mafia nulu ebe doko ke kan tende. Okay, but say obe from kumaje say. Gambian ko lule fa ale kuma clear understand. B. Parce mbala masakunda ko jumala be je me ya lonko amantara ka bunja wolo Senegal kono Senegal. So now you mean to say you Gambia don't bali development no say it will be development no ke ka foreign country. It will development no ke ka foreign country. Because say simento da share say Gambia banko kanya say. Mine simento da share ndi ye mleke ye tasla la tax. Ye tax la nama jawo ye nam jawo la pour ni be simento bon na Senegal ka sama na jang ibe ko do men jola be siala so ni ko ni be simento bon na Senegal ka sama na jang ibe ko do men jola be siala le so ba yela ko ite you are not going to border yourself pour que simento bon na Senegal ka sama na jang so sa yemina kana because yo ke mina kama pour wala nyuko ka symbole Amidou Dia because ya already ama samba yo finish la already ama samba ya yo finish la gazem yo finish la so say e sembo be sika ya bedi Amidou Dia kabe sembo be sika ya bedi Amidou Dia moto ba samanan moto ba jama say Amidou Dia da mala ka supply okay Amidou Dia da mala cimento ka supply so say yalla mbe ke say mo jama ba sula ta cimento say so ni ajo ko say mo jama ba sula ta cimento say thing but it only factory in they cannot most cimento menna ebuka number of cimento in dino say ka mine ko la ñu ko pour ela julolu mol mel yalon ko wala ka cimento all from the factory say be men kala wala ñu ko e be cimento ñu daka fulale yajel so ay ka wala ke be cimento ñu daka fulale ba jalo ko say e ba jalo the demand is going to be low because for example say okay ite order ke factory do but this is the kind of mafia system you can make it. Because now, for example, cemento mu $200, for example, or $250 in Madamul. $250 cemento moldy, for example. What will happen now? If we make a sign bad in Gambian gold. What they will do, what I'm going to sign. If a cemento in Dakafu, let's cemento Dakafu. So I became more million ko will never hang like a odake. More million ko will never hang like a odake at a seal. Because we like a seal ko. Nesimento da with a high price, ila more ka firo ketama, walta firo kaletama. So saying there are people millialongo, it will encourage the government to cemento at any price, those people will take it. Cemento at any price, those people will take it. So by the difficulty in a bewarla jumalaka, bewarla banku dumulaka. Saying the mafia government or these mafia cartels. Say a minute saying a Gambia do ke bal development ola.
ye tax pour ka fen dundu na Gambia kono yan through Senegal ye wota ya ko lani banko dingol ma betaw pour ka aboli Senegal betaw man ser Senegal betaw is very cheap in Senegal but pour ka betaw aboli na Senegal ka samana jang is always expensive. So to live in now they are building houses in Senegal, they bought compound in Senegal, building houses in Senegal, especially in Dakar. Now Gambian people are here, and the fact development okay, and development okay no, but in Gambian code. So this is how the mafias are working. This is how the cartels are working. This is how the cartels are working with the mafia people in the government. But the cartels are not working only about the cement. Because cement la Carolina no for you. Because cement la Carolina no for Kula na no. And I'm going to link it with something me alongo. Every Gambian one lanko. But in Gambian ko falia understand. Ni mo kana kafale ko. Mbala silo do kula. Mo kana kafale ko. Membo holo sinalie, for example. But Gambian ko lefa melambe mira sign. Go. Niko fale mo keda, niko development social. Development woni banku de nyanda ka reflect ila balotole. Ila balokono. Cimento mu fenga de me yalongo bi abe banku de won la balolo kono. Cimento mu menti, cimento be banku de won la balolo kono. Because bi banku de me yalongo ay hamoseto aka lefle pour ka bonlo ala sate auto. Abe lefle pour ay koralo ay abadulta ay sindi jembali wulu. Ba say ni ontala say pour ka o kordayi lo pour ka o bonlo la mole bi ni ontala bi o be kolare banku de ma sang ale men expect jembali wulu. Wala ko mbali Gambian kolu fonna sin na mira kana masa kunda jibe dron ka foko ha masa kunda be silo do ku kanya ani masa kunda e silo do ku ye mbali wulu o silo nya ka do ku mina kama prise adama do prise ba silo nyu yusula nya di mbali wulu basa masa kunda e silo do ku ye sai ite adama do sai e ndaka silo nyu use pour que la kol tamande pour que la bongolo pour que kol ke sai o silo nyu sela ken sa no be ye sai bala nya ndaka bumel lo sai ite banko dingo nyu mo so no e man na flo so no pour que bungu nyu lo wala mbali Gambian kol so wala nan ka faale ko sila do ko wonde but mbali Gambian kol dol be kilin na fawbe ya lon ko wala be dol be muna fanna fawbe ya lon ko dol Gambian kol sula wala lulu mbali Gambian kol manu comme même ko mani boto mbali Gambian kol al hakilo bakan na kabri ya yimbe kabulu jang simendi mani boto be lu jalle mbali Gambian kol al hakilo bakan kabi ya yimbe kabulu jang sukuru boto be lu jalle mbali Gambian kol mbali wulu ñu lem fongol dimel ya lonko ni man sakunda serious te kalon ado ni man sakunda man serious fele kalon ñu lem ko dimel ya lonko ne adana masa kunda ba lorin pour ka banku dum la nafa ani masa kunda ba lorin pour ka kumula ma nafa e ka lo nyi fengol le kono because nyayen kale ko ne adana adama ba lorin masa kunda ye sona ndir ka banku dum doliye pour ka simendo samana e man simendo nyinta e man embako la momme jaka menjo banku dum be ba jolo le bon mine kata ye silo sila ni Mohamed Jadam Male so banku dum dol fo le fam forcé pour que simendo bon dans Sénégal bon mine kata e ka tasla la wol kan so sa ne tasle ta kan e la simendo ne asama njang e la simendo nya ka jale because mine kata ni de la Sénégal e simendo sa Sénégal $200 e ko simenti bolo e be dala e ko talluli bolo jola tasla simenti bolo Talulu, Ibola your tax la cement board. Eko moment jaiko, you are not going to pay any tax. Moment jaika go ite manda fenjola, kalute jam ite mol appoint, mol employee. This is the kind of tactic it can be used alkan. Say similar in Senegal, $200. Eko go be tax jola, that's Talulu. Yena moto fana samanan say. Yeah, you expect ko cement on yaba wafle no bang $270 no. You cannot sell that for $270. Because you don't $200, you tax jo talulu, a motor ye moto jo, moto member summon and jambadul.
so ba jelo ko ela simendo nyin abe tan laare bulle sa Mohamed Dia ata simendo nyin ata ya sura Gambia banko kanya amunguma ayta ayake boto kono aman taxjo aman fenjo ayake boto kono sa ita ko la simendo ita amiro no sai an Mohamed Dia aya fendina ako simendo nyin bawa fi la $250 $250 ayata de simendo sang 250 ite timelo simelo son 200 e tax jo talulu e muda kono e moto jo mudo wa samana e lebele so jo pour lebele so ajindi ita hani la kele simendo nyinta pour ga wafi no $250 la ko ne wafi wala be ko e da se mo be ka sartal mo buka business ko kama so ni atara gambe dul be jana mel ya lonko wol ka simendo samana lu jande ba ne simendo samana jande ila simendo nya buka sang because mila kada Mohamed Dia Amidou Dia kada modi me yalong ala simento to na katra marse okono because mina kada aka ajibe la gambe dum me ko simento samana jang ya sanjella la ya jalla jo tax la because ikabe file how much they have paid ataka ke wala nyam so mbadum sana ala ajibe to kada am da fala to sa ala ajibe abe kello nyaadi wala tin na nyale ajibe baka soda jawata gambe banko kanjang Ninatina bagaso da jawata Gambia banko kanyam badingul adiamo siata bar nyilam koti me ya lonko fanna fa banko dungule ya understand Gambia dungule me ya lonko ne long ita Senegal ita other part of the country ita dunia bla lolto ka simendo samana njam bari simendo samana even through the seaport simendo nyimbe boto kono ike charge mena wala ka siya so ni a charge tax la san simento nyi buka wa no price la so say Mohamed Dia Amidou Dia ya lonko ate simento nyi no it's just crazy so Amidou Dia ya lonko simento nyi ataka mungu ma samana na mungu ma samana aya back na back sorry guys so ataka simento nyi aka mungu ma samana banko kanjang so na simento nyi mungu mata aya samana banko kanjang aba African pressure mena anida simento nyi me ango ya bodo ma samana jang already ala pressure nyi buka killing so wala atila simento da kafda banko kambadi wol nal ma long is very important pour ça fa aller so but amam mafia affect because mina kada Amidou Dia is working with the mafias Amidou Dia no mafia lebe do kola Amidou Dia ko droba ko di o mafia lala because nyata Amidou Dia na ka tax jo o tax kono nya ka de jumal la sambadi wul na yenda ka gambe dungul jo tallulo menna abuka gambe dungul jo wala ali amelo tallulo nyi Amidou Dia abo mu la bulo ko la bang no ba sayin Amidou Dia aka tallulo nya ka de jumal la tallulo nyi sayin aka wodi jumal la gambe ko lu alal fon nyi nga wala bang so wala atina Gambian goal is very important plus na kanyindo fali it's very important it's very important so likewise Manola Karola likewise Sukurola Karola likewise Jabola Karola anyway guys my love ke meja mbake because it's somehow late. We will try and come back tomorrow. Some minute journal, inshallah, when you cool time, you will in details. Inshallah, for what you could. Thank you.